Thank you very much. It's so great to be here in Burgas again. Много благодаря. Чудесно е да бъда тук отново в Бургас. We like very much Burgas, Много ни харесва Бургас. and we like this church and your pastors couple very much. Също ни харесва и църквата и пасторите. And I'm so glad that we are serving the same God. И аз съм много щастлива, че служим на един и същ Бог. He is not just a picture or a statue or some picture in a book. И той не е само една картина или статуя или някаква картина, в някаква книга да видим. But he is a living God. Но той е живия Бог. And his is the kingdom, his is the power, and his is the glory for everything. И Негово е царството, Негово е силата и Негово е славата. Амин. And he certainly has used his power and shown us his power very much in our lives as well. Разбира се, той е показал и изявил своята сила в нашите животи. Last year we told your pastors that we were going to write a book about our lives. Миналата година казахме на пастора, че ще напишем книга за нашия живот. And so we did. И вече го направихме. So it was published in May of this year. И тя бе публикувана, издадена месец май тази година. But only in Danish. Но е само на датски. Yeah. But this book is so filled with experiences where God did something very special in our lives. Книгата е изпълнена с опитности, с преживявания за нещо, това, което специално Бог е извършил в нашия живот. In this book we are telling about lots of miracles that God did in our lives because we want our friends in politics, out of politics and everywhere in Denmark to know. Там пишем за нашите преживявания, благословения, които сме имали, защото искаме всички наши приятели, които са и в политиката, и в бизнеса, да знаят за делата на Господа. We want them to know how big God is, how great He is. Искаме те да знаят колко е велик Господ, колко е страхотен Бог. We want them to know that He is alive today. И искаме нашите приятели да знаят, че имаме един Бог, който е жив и днес. Everybody knows that Jesus went around on this earth and did so many things and talked to people. Всеки, когато Исус е бил на земята, е знаел, че Исус е ходил и вършил чудеса тук, докато е бил. But not everybody knows and experience that He is the same today. Но не всеки има тези опитности и преживяване, че Господ Исус е същия и днес. He is alive today. He is here today. Че е жив и днес и е тук днес. And I think I'll just mention one little thing from our book, one little thing from our lives to tell you how great God is. Малко нещо само да спомена, което сме написали в книгата, което е част от нашия живот. We have two children. Ние имаме две деца. And when the first one was almost 3 years old, когато първото ни дете беше на 3 години, we pastored in a church and we were very young. Ние тогава служихме в църква и бяхме съвсем млади. And then one day when I had been in the city with our little daughter taking a walk, and came back at our house. И един ден нашата дъщеря дойде в къщата ни. Then two policemen were standing there. Един ден, когато се върнах от разходка с нашата дъщеря, и тогава видях пред къщата полицаи. Yeah. And they said, well, Mrs. Видебек, we have to tell you something very bad. И те казаха, госпожа Видебек, трябва да ви кажем нещо много неприятно. Your husband has been involved in a bad car accident. Съпругът ви беше в една сериозна катастрофа. He had gone in the morning together with 4 other pastors. Той бе отишъл сутринта с 4 други пастори. They were on their way to bless a new church in another part of the country. Те отиваха да благословят една нова църква в друга част от страната. And they together, all the 5 of them had been asked to do that. И бяха поканени тези петимата. But on the way, a car came from a side road. Но на пътя една кола отстрани, от страничен път. And hit them right in the side of the car. Удря странично. So the car went around several times and it looked very bad. Колата се преобръща няколко пъти и изглежда много зле.
My husband had been hurt the most. Най-много е бил ударен моят съпруг. And it was so fantastic because a medical doctor was driving right behind them. И е било, това чудото е, че зад него е шофирал един лекар. That was the first miracle. Това е първото чудо. He came to the car and looked at the people there, and he saw that my husband was the one that was hurt the most, so he tried to do something for him. Той е дошъл веднага до колата и видял, че моят съпруг най-много е така повреден. But of course he wasn't awake because he had blood all over and his face had been hit from the front and from the side. Но когато го погледнал, навсякъде целият е бил в кръв и отпред и отзад, навсякъде в кръв. And the blood was running all over. И кръв продължава да тече навсякъде. So he thought that this man will die before the ambulance reaches. Той си е казал, той човек ще умре преди да дойде линейката. So he took something that he had in his bag and put through the neck of my husband so that he could get some air from the lungs without going through all the blood in the head. Така че са му вкарали тръба в гърлото, за да може да диша поне. And to make it a little bit shorter than I could do it, then he came to the hospital. Когато той пристига в And the болницата, policeman had told me to call this hospital. полицай ми каза да се обаря в тази болница. So I called the hospital and talked to the doctor who was going to operate on Mons. И аз се обарих в болницата и говорих с лекаря, който ще да го оперира. And he told me, Mrs. Видебек, it looks very, very bad. И той каза, госпожа Видебек, And много е зле. And we can't promise you anything. И не може да ти обещаем нищо. But we will do our best. Но ще се опитаме да направим най-доброто, And което then можем. all through the night, they were 4 or 5 physicians of different kinds who operated on him. И през цялото следващото денонощие е имало няколко операции, които са проведени. And I came to the city and the hospital. Аз дойдох в града, в болницата. And talked with them about seeing my husband. И говорех с тях, исках да видя съпруга ми. And they said, come tomorrow morning at 7, then you can see him. Because we are going to operate all through the Ела night. утре в 7, тогава можеш да го видиш. Ние имаме операции. Of course, when you go to bed an evening like that, you don't just lie down like any other night. Разбира се, какво се случва, когато си легнеш и прекараш една такава нощ. So I prayed, God, do something. И Be аз with him. непрекъснато се молих, Use the Господи, physicians. ти Help направи them do нещо. what is the best thing to do. Ти знаеш кое е най-доброто. Използвай и лекарите. And then I prayed and he gave me a word. И тогава аз като се молих, Господ ми даде слово. And after that I could just lie down just like a baby and sleep through the И night. това ми даде спокойствие и аз That спах was a като miracle бебе. too. Next morning we went to the hospital and I said I wanted to see my husband. Следващата сутрин, когато отидох на болницата и казах, искам да видя съпруга си, And they said you can't see him. казаха, не може да го види. He looks so bad. You'll just be so frustrated. Толкова е зле, толкова So зле изглежда, we cannot allow you to see him. че направо не искаме да ви дадем да го видите. Well, I was stubborn, so I said I want to see him. He's my husband. Но аз се заенатих и казах, искам да го видя, той е мой съпруг. And I went in there in the room and he had all kinds of machines running around there. Когато влязах, той беше окачен на различни And it апарати. did look bad. And the only thing that I could recognize with him was the tip of his ears. Единственото, което... What was that? Only the ear. Yeah. Единственото, което разпознах, това беше Everything was a ухото му. mess. Okay, but to make a long story short, then he came. He was in this hospital, and I visited him every day. And when I was there, I read from the Bible for him, and I talked to him, and I prayed. И когато той беше в тази болница, и аз го посещавах, а всеки път, когато го посещавах, му четях от Библията и му говорех. For a week he was in the coma. Въпреки че беше в кома, And I asked God to do a miracle. аз се молих Господ да извърши чудо. And talk to Mons because I knew that the last thing that dies is your hearing. И му говорих, защото знаех, че последното нещо, което се So запазва I told him, преди да умреш, е слуха. God wants you to come home to me and to our little girl and to the church that is waiting for you. И аз му казах, трябва да оживееш и да се върнеш и при мен и при детето и в църквата. Те So чакат you те. better do whatever you can to get back. Когато иде, връщай се. And he was in a coma.
А той беше в кома. But after a week he woke up. Но след една седмица се събуди. And within a month he came home. The doctors called me and said, Mrs. Видебек, you can get your husband home today. И след един месец докторите ми се обадиха, казаха, госпожа And I said, Видебек, може да дойдете да си го приберете у дома. And I said, well, how can I get him home in our own car or in an ambulance or whatever? И аз казах, как да го прибера? С наша кола или с линейка? And the doctor was so excited about this that he was alive and could come home. Толкова беше зарадван, че той е жив. So he said that, well, Mr. Видебек can go on a bike to your home if you want to. И каза, ако искаш и с колело, с велосипед го закарай вкъщи. And then afterwards, when Mons came and they had to sign the papers to let him out of the hospital. И когато дойде по-късно и трябваше да подпишем всички документи, че го взимаме от болницата. Mons thanked them and said that thank you for doing so much for me and working all night to put me together. Тогава Моган им каза, много благодаря, че се грижихте за мен и през цялата нощ дори ме оперирахте и се грижихте. And then Mons said, well, I want to thank you too, because you did all this for me and I can go home to my wife, my daughter, and my coming. I was expecting our second baby at that time. И той каза, аз благодаря много за това, че мога да се прибера в дома при моята съпруга. Аз тогава очаквах второто си бебе. And after Mons had talked them, the doctor said, no, Mr. Видебек, this is not what we have done. И тогава доктора ни отговори, не, госпожа Видебек, не е само това, което ние направихме. When you leave this hospital, you leave it as a living miracle. Когато вие напускате тази болница, вие напускате като живо чудо. That was what we knew, but the doctor knew as well. They couldn't have done this. Това е което докторите ни казаха, че те не са могли да направят. So we are so happy for this. And later the hospital had asked, could we get you in to do something of your scars a little bit better, so they look a little bit better? И тогава те казаха, може ли да направим нещо, за да премахнем тези белези, защото изглеждаха зле, да бъде нещо по-добро. And he said, no, you can't do that. I want to have this souvenir. So everybody knows that it's true when we talk about тогава it. казахме, не, нека да има доказателство за това, което е извършил Господ за нас. So that's just one of the things that we experienced in our lives, and there are many other Това е само едно от things. чудесата, които ние преживяхме в нашия живот. And I'm sure that when you think about it, you can tell about miracles in your lives И аз съм also. сигурна, че когато вие слушате, сигурно и вие ще си спомняте за някои чудеса, които Бог е извършил във вашия живот. And today, expect God to do something in your life. И още и днес също очаквайте Бог да направи нещо чудно в живота ви. The things that you have prayed for so long Нещата, за които сте се молили толкова дълго and almost given up и дори сте се отказали. because you think, oh no, God listens to the pastor and to other people, but not to me. Той Господ слуша пастора, But he does listen to your prayer. но Бог слуша нашите And молитви, he слуша wants твоите to молитви answer your prayer. и иска да отговори на твоите молитви. When you pray, he listens and he answers. Когато вие се молите, Господ слуша и отговаря. And he will do that today as well. И ще направи това и днес. God bless you. Бог да ви благослови.